This project is also an example how Kosovo is part of important regional projects, programs, and efforts which are taking place in other Western Balkan countries and in Turkey. Municipal authorities in Kosovo often stand at the forefront of numerous challenges, including that of supporting the most vulnerable communities in Kosovo. Here, my thanks go. This Roma Tech project is an important means to bring local government institutions closer to the needs and the rights of Roma community and vice versa. At the same time, I encourage stronger interinstitutional cooperation between the central government institutions and the municipal level. Also between the government institutions and the civil society, which plays a crucial role in supporting the Roma and the vulnerable communities living in Kosovo. Kosovo has the relevant instruments and legislative framework, but as we have mentioned on different occasions and contexts, words need to be translated into actions and implementation. Besides the policies and the programs in support of the Roma and vulnerable communities, I would like to emphasize that positive changes does not always require programs or funding. Positive changes can often come about simply through a change of attitude and a greater political openness and willingness vis-à-vis the vulnerable groups. You know that even if some very positive evolution have been noted when it comes to the protection of the human rights of the community, there is still an important room for improvement. In this respect, I would like to mention that thanks to the latest European Commission progress report and also combined with the fourth opinion of the Advisory Committee for the Protection of, for the European Convention, for the Framework Convention of the Protection of National Minorities of the Council of Europe, we've seen all that there are some improvements. Just to quote a number, you know for a long time that the legal framework guaranteeing human and fundamental rights are in line with the European standards in this respect. We have noted and announced participation of minority communities in central and local bodies. Throughout the years, one of them which are proud of and where Roma community have taken part is internship program for the young, as Mrs. Apostolova stressed, which are mostly, unfortunately, we had 50 participants in this program, comparing to the all other years before, because the budget of our Norwegian embassy supporters that traditionally are funding this operation. Jeni ndjeni që shumica e komunave tani në Kosovë thoya se veç kanë miratu apo janë në proces të hartimit të planeve të veprimit. Ne kemi një prioritet shumë të rëndësishëm, bashkëpunimin mes qeverisë dhe shoqërisë civile. Çdo muaj ne si zyre koordinojmë procesin dhe kemi takime të përbashkëta me shoqërinë civile në sektore të ndryshëm për diskutuar për arsimin, miqenën sociale, punësimin, shëndetësinë, vendbanimin dhe aspektin e jo diskriminimit. Se gjithë mekanizmi komunal, organet e saj, varësat dhe sektorët ekzekutiv kanë në agjendën e tyre të punës avancimin e të drejtave komunitare me theks të veçantë Rom e Ashkali si pjesë e pashmangshme e vendimarrjes lokale. Pa modesti, mund të them se Ferizaj është kampion në përfshirjen e komuniteteve pakic në planet e politikat, vendimarrjen e konsulten në nivel të qeverisjes lokale. Edhe ky program sot, programi Romaktet, në këtë kuadër do të forcoj vendosmërinë tonë për të krijuar politika të qëndrueshme e afatgjatë që kanë për qëllim promovimin e qeverisjes së mirë dhe fuqizimin e komunitetit rom në nivelin lokal. Ferizaj është qytet miqësor dhe pranues
divers e optimist në rrugën e promovimit të drejtave shtetare si parim i qeverisë sistime, rrjedhimisht edhe ofrimin e mundësive të barabarta edhe për komunitete jo shumicë